Hi mga mamis! Para dun sa mga employed na mga anak ng April 2027, paano ba i-compute ang inyong SSS Maternity Benefits? So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com and pwede nyo akong i-follow or pwede kayo mag-self-compute. Punta lang dito kayo sa site and follow the steps lang. So yung sa step number 1 natin, ilagay nyo lang kung ano yung member type and maternity case nyo. So ang gagawin natin is employee or employed. Then i-click nyo lang to. And then, maternity case, let's say normal delivery. If may mga solo parent yan, click nyo lang solo parent. So, usually, mas mataas yung nakukuha ng solo parent since mas taas siya ng additional 15 days yung leave duration nila. Yan. And then, let's say, manganganak ng April 2027. Click nyo lang yung show qualifying period. And then, dito, lalabas ito kung kailan yung qualifying period for April 2027, which is January 2026 to December 2026. So, kailangan meron kayong at least 3 months posted contribution para mag-qualify kayo. Now, dito naman sa step number 3, ilagay nyo lang kung ano yung contribution nyo. So, let's say for example, ang kabisado nyo is yung dinideduct sa payslip nyo, then i-click nyo to. Or kung halimbawa naman yung total contribution nyo, yung employee-employer share, then i-click nyo lang to. So, for example, yung total contribution nyo, yung kabisado nyo. Yan, makikita rin to sa SSS account nyo, mag-login lang kayo, and then click contribution lang. Yan. And then, let's say for example, for January 2026, under QP, yan, ilagay mo lang kung magkano yung total contribution nyo ng employer at employee share. Yan, so let's say for example, 3,000. And then, copy lang natin. And then, calculate. So, yan. So, ganun lang kadali malaman or mag-estimate ng SSS Matben. So, yan. Kung magkano yung contribution nyo, yun yung ilalagay nyo dito, ha. And then, click calculate lang. Yan. So, sa mga mommies nang need ng extra fund po, ha, I have a referral link dito. Yan. Click nyo lang to. Madadirect kayo. Yun ba credit card? Wala naman tayong commitment dito whether you're qualified or not, then pwede po kayong mag-fill up. And then sa mga gusto rin magpa-compute or magpa-estimate ng kanilang SSS Matben, comment lang your EDD, your month contribution, and isama nyo na rin yung member type nyo. And then para ma-replyan ko kayo or magawa natin siya ng video.